गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगी तुमको प्राय सब एग्जाम सरीगला। नेक्स्ट जो मैंने मैथ अच्छे से मैथ एग्जाम देवे नेक्स्ट मार्च 16 रे तुमको आईटी एग्जाम अच्छी से आज मुझे एमसीक्यू सब यूनिट्र एमसीक्यू डिस्कस करी। तुमने या एमसीक्यू माराथन भी कहीपर जो थी कि मुझे सब यूनिट्र एमसीक्यू डिस्कस करी जोटा कि तुमने देखिए तुमको बहुत ही हेल्पफुल हम। फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड स्टार्ट करवा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कोटा हेबो यार आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार आंसर हो ऑप्शन सी इंटरनेट। नेक्स्ट व्हिच इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। बैंडविड्थ मीनिंग कौन बोली पचार। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, ऑप्शन सी क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन नेटवर्क, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार आंसर हो ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 रिपीटर ऑपरेट्स इन व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। यार आंसर हो ऑप्शन ए फिजिकल लेयर। नेक्स्ट Question 5 DEX is to regenerate the signal over the same network before the signal become too weak. Option A hub, option B repeater, option C switch, option D router. यार आंसर हो ऑप्शन बी रिपीटर। रिपीटर सब बेले रिजेनेरेट कर रिजेनेरेट वर्डटा आसला मैंने तुम से आखि बंद करके रिपीटर मार पे। नेक्स्ट 6 नंबर ब्रिज वर्क्स इन व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ऑप्शन ए एप्लिकेशन लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी डाटा लिंक लेयर। यार आंसर हो ऑप्शन डी डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 व्हिच इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। ब्रिज काम कौन बोली पचार। ऑप्शन ए टू कनेक्ट टू लेन्स, ऑप्शन बी टू सेपरेट लेन्स, ऑप्शन सी टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 7 रही ऑप्शन ए टू कनेक्ट टू लेन्स। राउटर ऑप्शन क्वेश्चन 8 राउटर ऑपरेट्स इन व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी एप्लिकेशन लेयर। यार आंसर हो ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट 9 नंबर राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। ऑप्शन ए मेक एड्रेस असाइनमेंट्स, ऑप्शन बी पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइस, ऑप्शन डी routes to use for forwarding data to its destination, ऑप्शन डी routes to use for forwarding data to its destination। 10 number layer 2 switch is also called। ऑप्शन ए मल्टीपोर्ट हब, ऑप्शन बी मल्टीपोर्ट स्विच, ऑप्शन सी मल्टीपोर्ट ब्रिज, ऑप्शन डी मल्टीपोर्ट एनआईसी। ऑप्शन हो ऑप्शन सी मल्टीपोर्ट ब्रिज। 11 number a DEX is designed for small physical areas such as an office group of buildings within 10 km radius। ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी WAN, ऑप्शन सी MAN, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार आंसर हो ऑप्शन ए LAN लोकल एरिया नेटवर्क। 11 नंबर सरला 12 नंबर a DEX covers towns and cities within 50 km radius। ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी WAN, ऑप्शन सी MAN, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार आंसर हो ऑप्शन सी MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 13 it is used for the network that covers large distance such as cover states and countries। ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी WAN, ऑप्शन सी MAN, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यार आंसर हो ऑप्शन बी 1 वाइड एरिया नेटवर्क। 14 नंबर DEX इज ए स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी WAN, ऑप्शन सी MAN, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। 14 रही ऑप्शन ए वाईफाई। वाईफाई माने कौन वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट 15 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लेंस। इंस्टॉलेशन स्पीड एंड सिंप्लिसिटी, इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी स्केलेबिलिटी। यार हो ऑप्शन डी ऑल। व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन। प्रोटोकॉल कौन डिफाइन करे। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डाटा इज कम्युनिकेटेड, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल डिफाइन व्हेन डाटा इज कम्युनिकेटेड। 16 रही ऑप्शन डी ऑल। व्हाट हाउ एंड व्हेन 3टा जाक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्किंग। ऑप्शन ए फाइल शेयरिंग, ऑप्शन बी इजियर एक्सेस टू रिसोर्स, ऑप्शन सी इजियर बैकअप्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यार रही ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 18 नंबर which of the following is not the networking device। ऑप्शन ए गेटवेज, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी राउटर्स, ऑप्शन डी फायरवॉल्स। कौन है ऑप्शन बी विंडोज। नेक्स्ट 19 which of the following is software। ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी मोडेम्स, ऑप्शन बी फायरवॉल्स को सॉफ्टवेयर। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी राउटिंग, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, ऑप्शन डी नॉन। कौन है जो पिला मैंने ऑप्शन ए टोपोलॉजी। 21 दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बॉस, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। 21 बी बॉस टोपोलॉजी। नेक्स्ट
22 boss ring and star topology is mostly used in option A LAN, option B MAN, option C WAN, option D internet network. 22 रही option A LAN. Next 23 combination of two or more topologies are called option A star, option 2 boss, option 3 ring, option D hybrid. It is option D hybrid. Next 24 which of the following is not type of the network topology, not a type of network topology. Option A mesh, option B boss, option 3 ring, option D stop. Stop गोटे topology नुहे आमे जानिछु. Next 25 in a network with 24 computers which topology would require the most extensive cabling. Option A boss, option B mesh, option C star, option D tree. Here is option B mesh topology. Next 26 mesh topology has DEX physical channel to link and devices. माने mesh topology रो जो formula टा कहै छै तार formula टा कोन हो option A n, option B n into n minus 1 divided by 2, option 3 n minus 1, option D none. 26 रही option B n into n minus 1 divided by 2. Next 27 in the star topology we use a central device. It's called option A hub, option B electrical cable, option C boss, option D none of these. Option A hub. It A belong. Next 28 एबे करियो. Internet is option A local computer network, option B a worldwide network of computers, option C an interconnected network of computers, option D a worldwide interconnected network of computers which use a common protocol to communicate with one another. 28 answer is option C an interconnected network of computers. Internet requires option A an international agreement to connect computers, option B a local area network, option C a commonly agreed set of rules to communicate between computers, option D a world wide web. 29 is option C a commonly agreed set of rules to communicate between computers. 30 each computer connected to the internet must option A B an IBM PC, option B have a unique IP address, option C be internet compatible, option D have a modem connection. 30 रही option B have a unique IP address. 31 which of the following is a type of computer network? Option A telnet, option B MAN, option C Bluetooth, option D HTTP. 31 answer is option B MAN. 32 which of the following is a valid network topology? कोड आउट valid network topology रे one man pan एगुड़ा तो नुहे ring. Next 33 fill in the blanks. A set of nodes connected by DEX is called a network. Here is a link. Next the exchange of data between two devices through transmission media is called 34 here is data communication. Next 35 DEX is a set of rules which governs data communication. It is protocols. 36 a DEX is a multi-port repeater. 36 is hub gote multi-port repeater. Next 37 a DEX is used to connect two LANs working on same protocol. 37 रही answer bridge. Next 38 DEX normally connects LANs and WANs together. 38 is routers. Next 39 a DEX is a multi-port bridge with a buffer. 39 रही switch. Next 40 data communication system spanning the states, countries or the whole world is world कहले माने worldwide one. Next 41 DEX is a device that routes data packets based on their IP address. 41 है router. Next objective type questions. How many layers of OSI reference model have? OSI model रो केतोटी layer अछि? 7टी layer अछि. Next what does router do in a network? Router कौन करे? Find the best possible route for packet. कौन करे? Finds the best route for packets. ठीक है. Next in which topology there is a central controller or hub? 44 रही star topology. Next which topology is called completely connected network? 45 रही mesh. Expand 1 माने कौन? Wide area network. Next which network device is used to amplify signal in long distance networking? 47 रही repeater. it amplify कोची और regenerate same word amplify और regenerate same. रही repeater.
Next, internet and its application. Question 1. DNS maps IP addresses to option A binary address H string, option B an alphanumeric string, option C a hierarchy of domain names, option D a hexadecimal address. DNS कौन? DNS domain name system maps IP addresses to IP address टा कौन? Option C a hierarchy of domain names. Next, identify the correct sequence in which packets are transmitted in a network by a host when a browser requests a web page from a remote server. HTTP get request DNS query मैंने कहा पर कोटा को प्रोसेस टा हुए बोले पचारची यार ऑप्शन है सी DNS query है तापरे TCP तापरे HTTP get request. Next, question 3. Which one the following protocol is not used to resolve one form of an address to another? Option A DNS, option B ARP, option C DHCP, option D RARP, option C. Next, a collection of hyperlinked documents on the internet forms the option A www, option B email system, option C mailing list, option D hypertext markup language. 4 रहिजिबा option A www. Next, the location of a resource on the internet is given by option A protocol, option B URL, option C email address, option D ICQ. यहाँ रहिजिबा option B URL uniform resource locator. Next, question 6. Which one of the following is a valid email address? कोटा valid email address बोली कहछि कोटा हबो option A java@point.com, option A. Next, 7. Which one of the following is the most common internet protocol? Option A HTML, option B NetView, option C TCP/IP, option D IPX SPX, option C TCP/IP. Next, the IP network 192.168.50.0 is to be divided into 10 equal sized subnets. Which of the following subnet masks can be used for above requirement? 8 number है option C. 9. When the mail server sends mail to other mail servers, it becomes option A SMTP client, option B SMTP server, option C peer, option D master. यहाँ रहिजिबा option A SMTP client. In specific, if the system use separate protocols, which one of the following device is used to link two systems? Option A repeater, option B gateway, option C bridge, option D hop. Answer is option B gateway. Next, question 11. To join the internet, the computer has to be connected to a option A internet architecture board, option B internet society, option C internet service provider, option D different computer. Answer is option C internet service provider ISP. Question 12. Some website prove chat rooms to interact with an individual or a group is called option A Usenet, option B news group, option C chatting, option D email. 12 answer is option C chatting. Next, 13. The deck sites include text, animated graph, voice and images. Option A media, option B telnet, option C intranet, option D multimedia. Here 13 answer is option D multimedia. 14. A modem that has extra functions such as automatic answering and dialing is called DEX modems. Option A sophisticated, option B high class, option C dedicated, option D intelligent. कौन है आंसर? Intelligent, option D. 15. A computer sharing software package and hard disk is called a option A server, option B network, option C file server, option D standalone. 15 रहिजिबा option C file server. Next, 16 number. As the definition of social media develops, which is one underlying element? Option A, the intersection between technology, social interaction and sharing information. Option B, Microsoft is the primary developer. Option C, use of the various elements is free. Option D, all of these. And answer is option A. Next, 17. Classifying content in social media happens through an activity such as option A, alphabeting, option B, tagging, option C, mapping, option D, line off. 17 रहिजिबा option B. Next, 18. On socialist email advertising is known as DEX. Option A news group, option B junk ads, option C spam, option D none. 18 रहिजिबा C spam. In social media, what type of marketing has become important for advertiser? Option A emailed handbills and online press kit, option B word of mouth or buzz marketing, option C electronic ads, option D product placement. 19 रहिजिबा option B. 20. Blogs or weblogs are option A web page of sorts frequently updated posting by an individual that are arranged chronologically. Option B messages of 140 character or less. Option C a category of discussion groups within Usenet. Option D a web page that allows anyone to edit it. 20 ro answer is option A. Next, 21. What are shared on the internet and are called a web page? Option A programs, option B cables, option C hypertext document, option D none.
21 रही ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स कहब। NRPC is initiated by the यार आंसर है क्लाइंट। नेक्स्ट 23 a remote procedure call is IPC inter process communications। inter process communications। Next 24 DEX are the primary services offered by the computer network। 24 रही file services। File services। 25 DEX media is the pathway for contacting each computer with others। 25 is transmission। Next in networks user can share DEX and DEX data and programs। Data and program। Next 27 the DEX button reverts to the home page of the website। 27 रही home button। 28 web page editors works on a DEX principle। एटार आंसर है WYSIWYG ए प्रिंसिपल वर्क करे। Next the language that instructs the browser on how to display the hypertext and adds picture to the document is 29 है HTML। Next 30 looking for information on the internet is called browsing or surfing। Browsing or surfing। Next DEX was one of the first uses of the internet and is still the most popular use accounting for most of the traffic on the internet। 31 होची email। Next 32 true के false कहबो बोली कहछि। Ping summarize the packet loss and round trip delay between two IP endpoints। एटा है जिवो true। Next web 2.0 is a term used to describe major technological shift of or improvement in the web। 33 है जिवो false। Option 34 media users today are accurately described as passive consumers because most tends to accept information and media content as presented। 34 है false। Next 35 conversion is a defining characteristics of social media today। 35 है true। Next सब नहीं पे मैंने दुटा डिस्कस करबा किसी दरकार नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आसीबा। What is the mechanism that is used to convert domain name into IP address? Answer है DNS domain name system। Next 39 what is DNS spoofing कौन है unauthorized request to DNS। unauthorized request to DNS को DNS spoofing बोली कहा जाए। Next how many possible labels are allowed in the first level of generic domain। 40 रही answer 7। Next the term HTTP stands for hypertext transfer protocol। Then 42 which software prevents the external access to a system। 42 रहा firewall। Next the term FTP stands for file transfer protocol। 44 the term IANA stands for internet assigned numbers authority। I for internet, A for assigned, and for number, A for authority। Next 45 how many version available of IP। IP ର ଦୁଇଟି version ଅଛି IP version 4 and IP version 6। Next 46 what is internet। internet कौन interconnected of networks। Then 47 which program or application is used by web clients to view the web pages। Our answer is browsing। 48 which is the name of the location address of the hypertext document। 48 रही URL। Next 49 which tag is used to display text in the title bar of a web document। Answer है title tag। 50 what are used with a tag to modify its function। Answer है attribute। ଏବେ ଆମେ डिस्कस करिया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रो एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 व्हाट हैपेंस इफ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए इज मेड प्राइवेट। यार आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए कैन बी इंस्टेंटिएट ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज डिक्लेयर प्राइवेट माने प्राइवेटली क्लास जहाँ भीतर से डिक्लेयर हिथिबो ता भीतर ही इंस्टेंटिएट हे परबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ऑल द वेरिएबल्स ऑफ इंटरफेस शुड बी
ऑप्शन ए डिफॉल्ट एंड फाइनल, ऑप्शन बी डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, ऑप्शन सी पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, ऑप्शन डी प्रोटेक्टेड स्टैटिक एंड फाइनल। यार आंसर हो ऑप्शन सी पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। नेक्स्ट व्हिच इज ट्रू फॉर फाइनल क्लास? ऑप्शन ए फाइनल क्लास कॉज compilation failure, option B final class cannot be instantiated, option C final class cause runtime failure, option D final class cannot be inherited। यार हो ऑप्शन डी final class cannot be inherited। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हिच इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग इज नॉट सपोर्टेड? क्यों इनहेरिटेंस को जावा प्रोग्राम सपोर्ट करे नहीं, এটা তোমাদের ପାଇଁ ইম্পর্টেন্ট। नंबर 4 ए मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास। नेक्स्ट 5 व्हाट इज सब क्लास इन जावा? सब क्लास गोटे कौन? यार हो ऑप्शन ए सब क्लास इज ए क्लास दैट एक्सटेंड्स अनदर क्लास। 6 number if class B is subclassed from class A then which is the correct syntax? यार हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 order of execution of constructors in Java inheritance is। 7 number हो ऑप्शन ए base to derived class। 8 number inheritance relationship in Java language is। 8 number हो ऑप्शन बी is A। 9 advantages of inheritance in Java programming is or are। ऑप्शन ए कोड रीयूजेबिलिटी, ऑप्शन बी क्लास एक्सटेंडिबिलिटी, ऑप्शन सी सेफ डेवलपमेंट टाइम, डी होची ऑल। तो यार आंसर हो डी ऑल। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू स्टेटमेंट? हो ऑप्शन ए आउ ऑप्शन बी दुटा जाक ट्रू। नेक्स्ट 11 नंबर व्हिच क्लास कैन नॉट बी सबक्लास्ड? हो फाइनल क्लास आंसर। 12 नंबर व्हिच इज फॉल्स स्टेटमेंट? 12 हो ऑप्शन सी फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। नेक्स्ट which cannot be inherited from a base class in Java programming? 13 हो ऑप्शन ए constructor। 14 which cannot be inherited from a base class in Java programming? 14 हो ऑप्शन डी all। 15 to prevent a class to be inherited or extended the class should be final class, option A। next which of these class is super class of every class in Java? 16 हो आंसर बी object class। next 17 which of these method of object class can clone an object? option C object clone। next 18 which of these keyword can be used to prevent inheritance of a class? 18 हो option D final। 19 which of these class relies upon its subclasses for complete implementation of its method? 19 हो option B abstract class। 20 if a class inheriting an abstract class does not define all of its function then it will be known as। 20 हो ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट आम डिस्कस करियो फिल इन द ब्लैंक्स। मेथड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग द केस इज। एटा तो मनकर नाही पिला माने एटा देखो। नेक्स्ट 22 डेक्स मेथड कन्वर्ट एन एंटायर स्ट्रिंग टू अपर क्लास। अपर क्लास करियो पे कोन यूज करे जे? अपर क्लास पे टू अपर क्लास टू अपर क्लास फंक्शन टा यूज करा जाए। नेक्स्ट डेक्स मेथड रिमूव स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। बोथ साइड रो स्पेस टा को फंक्शन टा रिमूव करे ट्रिम फंक्शन रिमूव करे। नेक्स्ट डेक्स रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। आंसर हो एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन। एबे हम डिस्कस करिबे एचटीएमएल ऊपर एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक्स इन द डॉक्यूमेंट? लाइन ब्रेक पाई को टैग यूज करा जाय बोली कह जाय हम समझ जानि बीआर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर न्यू पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट? न्यू पैराग्राफ पाई को टैग यूज करा जाय ऑप्शन ए पी। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज नॉट एन एम्प्टी टैग? कोड एम्प्टी टैग नुहे ऑप्शन ए पैराग्राफ टैग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउज़र? ऑप्शन डी नोटपैड। 5 number which of the following text is used for bold facing the text? Strong। next which of the image file extension cannot be inserted in the web page? option A PCD। you can insert text images in your web pages। no limit माने जितेटा भी हमें insert करि परबे तार किछि लिमिट नै। next which HTML tag would be used to display power expression x to the power n plus y equal to 0? 8 number हो ऑप्शन ए soup। next choose the correct HTML code to create an email link। ऑप्शन बी ए टैग तक ओपन है कि ए टैग लास्ट क्लोज है किसी भी स्पेस नहीं। नेक्स्ट चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। 10 रो ऑप्शन डी H6।
11. Which of the following is not an attribute of font tag? 11 रो option B, BG color. List tag is used to create items of an order list and unordered list, means option D, both A and B. Next, an order list DAX can be nested in an unordered list, can be nested in another order list. Option A भी होगा, option B भी होगा. Next, which of the following control allows the user to select multiple values? 14 रही option B, checkbox control. Next, which of the following is not a form control in HTML? 15 रही D, reset button. Next, which tag is used to display a picture on a web page? 16 रही option C, image. Except B, which other tag is used for make text bold? Unfortunately, strong tag. Next, which of the following is not a pair tag? Option D, it pair tag no है. Next, to create HTML document, you require a web page editing software, high powered computer, notepad. 19 row C, notepad. The properties of an HTML element or tag is attributes. Next, HTML documents are saved in HTML document का saved हुए ASCII text. Next, the tag which encloses text inside it are pair tag. Next, in the HR tag, HR stands for horizontal rule. Horizontal rule. Next, tags and tags that are not directly displayed on the page are written in index section. Title. Next, which tag is used to insert a horizontal line in a web page? HR tag. Next, DAX is the first tag in the HTML document. First tag होची नीचे HTML. Next, DAX is used to create ordered and unordered list or bulleted list. List tag. Next, bulleted list is known by another name, which is unordered list. Next, the application software required to view and explore web pages is called web browser. Web browser. Next, a simple word processor is called DAX, text editor. So answer ही text editor होगा. Next, Google Chrome is a DAX web browser. पिलामने answer ही इठो चिरे Google Chrome गोटे web browser होगा आ गोटे a simple word processor is called text editor. Next, Notepad is a text editor. Next, special formatted text or commands in HTML is called text or element. एठी answer अछि पिलामने एटा सब answer यारो एटा सब answer ठीक अछि. Then next, objective type questions. What does v-link attribute means? V-link attribute means visited link. Visited link. Next, what is used to link various web pages? It is href tag. Next, which tag contain both opening and closing tag? Your answer is pair tag. As I answer is. Next, which tag contains only opening tag? Our answer is singular tag. Which tag contains the information about a web page? Answer is title. What is the maximum number of characters supported in HTML title? Answer is 64. Which tag is in HTML display heading H1 to H6? Which tag in HTML is used to create italic font? Answer is I tag. Next, which tag in HTML is used to create type letter font? Answer is TT tag. Which tag in HTML is used to represent text with horizontal stinking text? Answer is strike. Which tag in HTML is used to scroll text on a web page? Answer is Mercure. Next, how many types of heading tag are there? 6 types, H1 to H6. What represent the smallest heading tag? H6, H6 the smallest. What represent the largest heading tag? H1. Which tag is used to create a line break? BR. पिला माने मुझे 10 नंबर आंसर टा ऑप्शन डी कहि देथिली. ऑप्शन डी होबनी, ऑप्शन ए जोटा कि लार्जेस्ट हेडिंग पाई H1 टैग टा यूज करा जे. सबले मने रखो H1 1 टा आगो आसे माने 1 टा बड़ो हला. H6 6 टा परे आसे माने 6 टा स्मॉलेस्ट पाई यूज करा जे. सेटा सबले मने रखो पिला माने. आउ तमनको एमती भी लागबो कि ए क्वेश्चन केतेटा क्वेश्चन आसी पारे एमसीक्यू रे जोटा कि आउट ऑफ सिलेबस आसी किंतु नुहे. आईटी माने कोन जनरल नॉलेज भी थिबा दरकार ना. कंप्यूटर ऊपर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने कोन निजर भी टिके सिंपल नॉलेज यूज करिया को पड़े. टिके एडवांस लेवल भी तमनको एमसीक्यू पढी पारे. सेति पई टिके ए एमसीक्यू गुडा टिके सिलेबस बाहर लागिले भी तमनको टिके देखि देथिबा को पड़िबो. जदी पढि जिवो ताले तमने जेमति कि मिस न करि जाओ.
नेक्स्ट पिला माने डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर हम डिस्कस करबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशंस डिलीटिंग रिलेशंस यार जिबा ऑप्शन डी DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज नेक्स्ट question 2 which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuples into delete tuples from and modify tuples in the database यार जिबा ऑप्शन A DML नेक्स्ट what do you mean by one to many relationship one to many माने कौन one class may have many teachers one teacher can have many classes may have many teachers may have many classes option B है one teacher can have many classes one to many next a database management system is a type of DAX software it is a kind of application software next option B next which of the following can be used to extract or filter the data and information from the data warehouse ऑप्शन सी माइनिंग माने जो डाटा कलेक्ट होता है ताहाको कोन करा जाय फिल्टर जोटे करि पारे प्रोसेस को डाटा माइनिंग बोली कहै छै नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कॉपीज ऑफ द सेम डाटा ऑक्युपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस 6 रहि ऑप्शन डी डाटा रिडंडेंसी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डाटा अबाउट डाटा को मेटा डाटा बोली कहै जाय नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स एक्जेक्टली हाउ द डाटा एक्चुअली स्टोर्ड कोन कहै जाय ताको 8 रहि जिवो ऑप्शन बी फिजिकल लेवल माने फिजिकल डाटा केमती स्टोर हेची सेटा देखिबा सेटा को लेवल रे जोना पर फिजिकल लेवल रे 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशनशिप टपल्स रो अन्य एक नाम कोन एंटिटी और रो 10 which one of the following is a type of data manipulation command option C delete next which of the following command is a type of data definition language option A create next which of the following is used to denote the section operation in relational algebra option A pi the DAX operation denoted by question mark allow us to find tuples that are in one relation but are not in another 13 C difference next a huge collection of the information or data accumulated from several different sources is known as data warehouse next rows of a relation are known as the tuples रो को टपल कहा जाए रो को टपल बोली कहा जाए आउ कॉलम को एट्रीब्यूट बोली कहा जाए नेक्स्ट व्हाट डिस्प्लेस द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम 16 नंबर रही जीवो डिस्टिंक्ट ठीक अछि पिला माने the DAX causes allows us to select one those row in the result relation satisfy a specific predicate order by clause पिला माने भल से पढिथिबो तो माने ऑर्डर बाय क्लॉज पढिथिबो किंतु जदी एनटी एमसीक्यू टे पढि गला तो माने पूरा कंफ्यूज हो जिवो जति पई बोथ डेफिनेशन को भी देखिथिबो खाली वन वर्ड खाली ऑर्डर बाय क्लॉज विषय लेखो माने तमे डेफिनेशन टा लिखि देबो सेमति नुहे डेफिनेशन देथिले से डेफिनेशन टा चिन्हि कि तमे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जेंति भी करि पारुथबार अछि नेक्स्ट हमें माई एसक्यूएल डिस्कस करबा फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रेसिडेंस ऑफ सेट ऑपरेटर्स द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम ऑप्शन सी राइट टू लेफ्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर जॉइन कोटा भी नुहे ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस पिला माने तमन को बुक रे जॉइन बोली बे किछि टॉपिक अछि माई एसक्यूएल रे सेटा देखिबा को भूलिबनी व्हाट इज जॉइन भी पड़ी जाई पारे एमसीक्यू रे भी किछि आसी पारे हमें पूरा कॉन्फिडेंट हेबानी जे एटा आसी बनी बोली किछि भी आसी पारे एमसीक्यू रे सेटा तमन को आउट ऑफ सिलेबस भली लागि पारे किंतु सेटा सब तम बहिरे अछि नेक्स्ट द सिस्टम व्हिच शेड्यूल्ड द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डिस्क इन database is classified as operating system next the program interface which provides the feature to client side programs to call the DBMS is classified as application programming interface API next in DBMS the description of database in the form of schema is also called extension of schema पिला माने ER डायग्राम बोली भी गोटे अछि तमनकर आईटी बुक रे एसक्यूएल रो लास्ट रे देखि परबो त माने सेतिर क्वेश्चन पड़ेनी किंतु
बाय चांस पड़ी भी जाई पारे लॉक कथा तो हमें जानी ना। नेक्स्ट 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ए रो टू ए टेबल 6 number रो सी insert. Next, which of these command will delete a table called XXX if you have appropriate authority? 7 number of B. Drop table XXX. Next, which of the following is not available in MySQL? Option B. Fetch. माने तमनकर MySQL revoke अच्छी like अच्छी and join अच्छी किंतु fetch टा नहीं. Next, which keyword is the synonym for database? Option D. Schema. स्कीमा माने कोन पिला माने गुटेर स्केच बनेबाटा माने डाटाबेस को प्रकार अछि तार स्केच टा को हम स्कीमा बोली कहि थाउ. 10 number what is ABC in the following SQL statement? Delete from XYZ where ABC equal to 5 माने एठी कोन हे जिवो कॉलम नेम टा हे जिवो ABC. What is the value of val2 in the following MySQL statement? Update set value 1 equal to value 1 plus 2 value 1 value 2 equal to value 1 एठी कोन हे जिवो पिला माने 11 नंबर रो ऑप्शन बी अपडेट वैल्यू 1 माने वैल्यू 1 रे हम जेतबे 2 मिसेइले कोन हला सेतबे वैल्यू से वैल्यू 1 टा वैल्यू 2 हे गला माने हमें v1 सॉरी वैल्यू 1 रो वैल्यू टा को अपडेट करलु वैल्यू 2 रे. Next, which keyword is used to delete all the rows from the table? 12 रो a truncate. Next, 13 the facility that allows nesting one select statement into another is called subqueuing. Subqueuing. Next, the assignment operator is denoted by which symbol? Assignment माने equal to ए symbol द्वारा मैं assignment operator को denote करि थाउ. What is called the graphical representation of database description? Schema diagram माने graphical representation टाकू हमें schema diagram बोली कहू. Next, if you want to undo a grant you should use what? 16 रो हे जिवो revoke. Next, 17 what are the differences between describe and show fields from command? 17 रो हे जिवो use सेमानकर use टा different. Next, what statement is used to select a default database if not exist? यदि किसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं तब से जगह डिफॉल्ट वैल्यू टा पुट ही जाए. नेक्स्ट, टू क्रिएट ए टेबल ओनली इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट व्हाट क्लॉज इज यूज्ड से जगह को क्लॉज टा यूज करा जाए? इफ नॉट यूज्ड यदि किसी नहीं ए दुटी जाक सेम हबो. ठीक अछि पिला माने व्हिच कीवर्ड इन द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू कॉलम्स? आंसर इज सेट. नेक्स्ट हम डिस्कस करबा ई बिजनेस. An error in computer data is called bug. Which hole is used to mark the location of the first sector in a soft sector disk? Option B index. Next, a microprocessor chip used in a PC system is perform arithmetic, logic and control function. World Wide Web माने कौन www. 4 number रो हो जिवो ऑप्शन बी a collection of linked information residing on computers connected by the internet. Next, which of the following describe e-business? 5 रो जिवो ऑप्शन ए doing business electronically. Next, which of the following is not one of the major type of e-business? हमर बहुत टाइप रो e-business अछि और e-commerce अछि से भितर कोटा गोटे मेजर नुहे बोली कहिछि ए जिवो ऑप्शन ए C2 b customer to business. Next, which of the following is not considered to be one of the three phases of e-commerce? Option C reservation. Which segment do eBay Amazon.com belongs? Amazon.com and eBay को segment belongs करछंती. 8 रहिबो option B B2C. Which type of e-commerce focus on consumers dealing with each other? 9 रहिबो option C C2C. Next, the best products to sell in B2C e-commerce are? Option B digital products. Which of the following is not a key element of a business model? 11 D universal standard. Next, which of the following is not a limitation of the current market? 12 रहिबो option C insufficient reach.
Which of the following is a new and descriptive web feature or service? 13 ରହିଯିବ C. Blocks. Which of the following is a useful security mechanism when considering business strategy and IT? Encryption, decryption, firewall, মানে all of the above ହେଇଯିବ. Which of the following statement accurately reflect the impact of technology? 15 ହୋଇଯିବ option D, ମାନେ all of these. 16. How the transaction occurs in e-commerce? Using e-medias. Which type of products is lesser purchased using e-commerce? Automobiles. All of the following are factors in optimizing website performance except page retrieval. A business competition in a commodity like environment must focus on which of the following? Option D, man, all of the above. A strategy designed to compete in all markets around the globe is called a DEX strategy. Scope. Next, which of the following is not one of the stages of the development of the internet? 21 ରହିଯିବ C, globalization. Next, which protocols permits user to transfer the file from server to their client computer and vice versa? 22 ରହିଯିବ option D, FTP. Next is a program that you can run in Windows operating system in order to check the connection between your client and server. 23 ରହିଯିବ option A, ping. Which of the following is not a limitation of the current internet? 24 ରହିଯିବ option C, insufficient reach. Which of the following was the first commercial web browser? Option C, Netscape Navigator. Next, A dash describe the flow of information at your e-commerce site and your infrastructure that will be used in the system. 26 ରହିଯିବ option B. Next, all of the following are factors in optimizing website performance except A, page retrieval. माने क्वेश्चन रिपीट ହେଇଛି पिला माने तो मान को रिवीजन ହେଇଯିବ. चलो डिस्कस कर दबा. The largest component in website budget is system maintenance. Which of the following measures the percentage of people exposed to an online advertisement who actually click on the banner? Click-through rate. Fill in the blanks. Computers that are portable and convenient for users who travel are known as laptops. Next, if a user needs information instantly available to the CPU, it should be stored in the CPU. The dimension of e-commerce that enables e-commerce across national boundaries is called global reach. The primary resource of financing during the early years of e-commerce was venture capital fund. Next, all of the following are technologies used to gather information about you online except Anomizer. Next, the ADEX is a set of plan activity designed to result in a profit in a marketplace business model. The area of actual or potential commercial value in which a company intends to operate is a market space. Broadband is generally considered to be any communication technology allowing streaming audio and video at or above 100 kbps. The threat of new entrant is high when it is easy for competitor to enter the market. A DEX describe the flow of information at your e-commerce site and the infrastructure that will be used in the system.